Good morning. Moving with our revision part, right? Question number 2C, right? Find the value of the unknown, right? Chapter number 5, lines and angles. Barabar? Second thing, no option will be there. Compulsory you have to step out with two figures, right? And to get 2 marks, what we have to do? We have to write all the details that we are familiar about lines and angles, right? કયા details? તો figure સાથે જે match up થતા હશે તે બધા details લખવા પડશે. Then and only then you can score 2 marks. Otherwise, if you go with directly, then you will get only 1 mark. Right? Direct 1 mark cut to yourself. So, first one, in the given figure, if x is equal to 75 degree, so from the figure you can easily get the value of x. What is x? X is equal to 75 degree, right? What is the value of y? Right? We have to find the value of y. So from figure, if I concentrate or if I observe the figure, what can I say? Angle x and angle y forms linear pair. Forms linear pairs of angles. દેખાય છે ને? Right? Common vertex, opposite ray, common arm. So that's why x and y forms a linear pair. And we know that. What we know that? We know that what? Angle x plus angle y is equal to 180. બરાબર ને? ચાલો. What is angle x? 75 degree plus y is equal to 180, which implies y is equal to 180 minus 75 degree, right? 180 minus 75, not possible. 7, 10, 5, 0, 1. So which implies y is equal to 105 degree. રાઈટ છેલ્લા આન્સરને હાઇલાઇટ કરતું જવાનું એટલે વાંધો આવશે નહીં. અત્યારે જ એવું પાડી લેવાનું. ચાલો, what it how to find? શું કરવાનું છે, કઈ કરવાનું નથી ને તમે 2 માર્ક્સ બેઠા લઈ લેવાના છે. સમજ પડી? ચાલો. સેકન્ડ વન, in the given figure, if measure angle 1 is 2x degree and angle 2 is equal to 4x degree. ચાલો, what is angle 1? 2x. 2x degree. Angle 2? 4x. What you have to determine? You have to find the value of x. Right? You have to find the value of x. Now from the figure, what we can judge it out? From figure, what we can say that? Angle 1 and angle 2 forms linear pairs of angle. And what we know about that? We know that what? Angle 1 plus angle 2 is equal to 180. Right? Chalo, what is angle 1? Angle 1 2x plus angle 2 is equal to 180. Can you see one equation? Yes. Solve it out. 4 plus 2 and x is equal to 180. Now with x you can see that 6 is in the multiplication form. On another side, x is equal to 180 upon 6. Right? Sure. Which implies x is equal to 6 ones are 6 3s are and 0. So x is equal to 30 degree.
x is equal to 30 degree, right? Therefore આપણને નથી કીધું પણ આપણે કરવાનું. Therefore angle 1 is equal to 2x, that is 2 times 30, which is equal to 60. એટલે angle 1 નું મેઝર કેટલું થઈ ગયું? 60 degree. Similarly angle 2 is equal to 4x, that is 4 times 30, which is equal to 120. Total 180 થાય છે? Yes. Then our answer is correct. સમજ પડે છે કેવી રીતે આટલું કરવાનું છે ને 2 માર્ક કિસ્સા. Got it? Complete કરી દો. Next example. From the given figure, find the values of variables, that is x, y and z. Here you have to find the values of variable which I mentioned to you. X હોય તો x, variables કીધા હોય તો variables, whatever જે હોય તે. So here by observing the figure, what can I say that, right? From figure I can say that angle x and 25.5 degree. તરત તે જ બે એંગલ કોન્સન્ટ્રેટ થવા જોઈએ. Angle x means this one, 25.5 means this one. You can see these two angles are made on the straight line. દેખાય છે? આ તમારી લાઈન L1 અને આ તમારી લાઈન L2. See L1 ઉપર એંગલ બને છે. આ બધું ભૂલી જાવ અત્યારે. દેખાય છે? એંગલ x અને એંગલ 25.5. તો શું ફોર્મ કરવાનું? લિનિયર. કેવી રીતે? કોમન. Vertex common. Opposite rays. So angle x and 25.5 forms linear pairs of angles. Linear pairs of angle. And we know that. So what we know? Angle x plus 25.5 is equal to 180 degree. આપણે જાણીએ છીએ. ચાલો કોને ટ્રાન્સફર કરવાના? 25.5. So which imply angle x is equal to 180, એ તો જ્યાં છે ત્યાં જ, minus 25.5. ચાલો માઈનસ કરતા બધાને આવડે જ છે. 180 કઈ નહીં હોય તો શું સમજવાનું? 0.0. કોઈ બી ઇન્ટીજર ની પાછળ પોઈન્ટ મૂકીને 0 લખાય because it is one and the same. And 25.5. સબટ્રેક્ટ કરો. 7 9 અને 10 like 5.41. So which imply angle x is equal to 154.5 degree. ચાલો એંગલ x મળી ગયો. બરાબર? Now very good. Now angle x and angle z. Angle x and angle z also angle y and 25.5 degree are vertically opposite angles. And how are the measures of vertically opposite angle? They are equal. Therefore angle x is same as angle z, which imply કોની વેલ્યુ શોધવાના છે? Z. So angle z is equal to 154.5 degree. ચાલો મળી ગયું angle z. કોણ બાકી રહી ગયું? Y. Also similarly
angle y is same as 25.5 એટલે ડાયરેક્ટ જ મળી ગયું, right? So in this way we can find the values of the given variables. બરાબર? ચાલો second one. From the figure find the measure of angle x. પહેલા તમારે angle x નું measure શોધવાનું. After that measures of each angle. Angle 1 કેટલું છે તે બી શોધવાનું, angle 2 કેટલું છે તે બી શોધવાનું, angle 3 કેટલું છે તે બી શોધવાનું. સમજ પડે છે? Now you can see that these all angles, angle 1, angle 2, angle 3 are on single line, straight line પર છે. બધા કયા લાઈન પર છે? સ્ટ્રેટ લાઈન પર છે. ને સ્ટ્રેટ લાઈન ઉપર કોઈ બી એંગલ પ્લોટ કરશું એ બધા એંગલ નું સમ કેટલું આપશે? 180 ડિગ્રી. They will form supplementary or they will form linear. સમજ પડે છે? So from figure angle 1, angle 2 and angle 3 are on straight line. Right? With common vertex, opposite arm બધું દેખાય છે. Right? Therefore they are linear pairs. Therefore what we know? We know that soon angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180. 3 and 3 નું ટોટલ કેટલું થશે? 180 જ થશે. ચેક કરશું લાસ્ટ માં. So which imply angle 1 x plus 10, angle 2 x, angle 3 is equal to 180. which imply x 3x. 10 plus 20 30 is equal to 180. transferring 30 on another side. So which imply 3x is equal to 180 minus 30, which imply 3x is equal to 150. હજુ x ની વેલ્યુ શોધવાની છે. 150 upon 3 which is equal to 50 degree. Right? ચાલો શું શોધી આવ્યા? Angle x is equal to 50 degree. ચાલો શોધાઈ ગયા angle x ની વેલ્યુ. Right? one by one replace કરશું. Now angle 1, what is angle 1? X plus 10, that is 50 plus 10 which is equal to 60. ચાલો angle 1 આવી ગયું મારું 60 degree. Angle 2 x which is equal to 50. ચાલો angle 2 भी મને મળી ગયું. Angle 3 x plus 20 degree, that is 50 plus 20 degree which is equal to 70 degree. Total મારો 180 થઈ જશે. 60 50 70 total will be 180. સમજ પડે છે? Easy going sum છે. Right? Complete.